Investment and Planning. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mbeya, Regional Commissioner Mbeya. Mheshimiwa Bena Malisa, mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Mbeya na mkuu wa wilaya ya Mbeya mjini. Honorable Beno Malisa, also representing the Regional Commissioner, as well as he's also the District Commissioner in Mbeya. Kiongozi wa kanisa la Waadventista wa Sabato jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania, unayewakilisha maaskofu wetu wote wawili. The President of the Northern Tanzania Union, who is also on behalf of all leaders. Mchungaji Magulilo Mwakalonge. This is Pastor Magulilo Mwakalonge. Mnenaji wa mikutano yetu hii, the main speaker of this retreat, Mchungaji Tony Nyirenda, Pastor Tony Nyirenda, askofu wa jimbo kuu la Malawi, the president of the Malawi Union, Mheshimiwa kiongozi wa kanisa la Waadventista wa Sabato jimbo la Nyanda za Juu Kusini, Mchungaji Toto Bwire Ndege Kusaga, the president of the Southern Highlands Conference, Pastor Toto Bwire Kusaga. Mnenaji mwenza wa mikutano hii, the co-speaker of this year's retreat, Mchungaji na Daktari Lucas Nzungu Rugemalira, Pastor and Dr. Nzungu Rugemalira. Treasurer wa Union anayewakilisha treasurer wetu wa Union ya kaskazini mwa Tanzania, Elida Mavanza. The treasurer of the Northern Tanzania Union Conference, Elida Mavanza. Maaskofu wa majimbo madogo wote mlioko hapa, and all the leaders of the conferences and the fields who are present here, na wageni wote mlioko hapa, and all the visitors who are present today, kamati kuu ya Atape, Atape's excom, wanachama wote, all Atape members, mabibi na mabwana, ladies and gentlemen, amani ya Bwana iwe kwenu. let the peace of the Lord be with you. Mheshimiwa Mgeni Rasmi, dear guest of honor, Profesa Kitila Mkumbo, Professor Kitila Mkumbo, kama nilivyokwisha kukueleza awali, as I've told you earlier, sitaki kula muda mrefu nikielezea kuhusu Atape. I don't want to take a lot of time explaining about Atape. Nimekueleza Atape ni chama cha wanataaluma na wajasiriamali. I've told you that Atape is an association of professionals as well as entrepreneurs walioko ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato, who are the members of the Adventist Church in Tanzania, ambao lengo lao kubwa ni kukamilisha utume kwa kulisaidia kanisa, whose main objective is to advance the gospel and supporting the church's mission kupitia taaluma zao, through their professions, talanta zao, their talents, vipaji vyao, their gifts given by God, lakini na mali walizonazo, including the possessions they have, kuzitumia kikamilifu kwa utukufu wa to Bwana, use them diligently for the glory of the Most High. Maana kama wanataaluma wako kanisani, if these professionals and entrepreneurs are in the church, wakatumia taaluma zao vizuri, and if they use their professionals well, kanisa litafanikiwa, the church will prosper, lakini na nchi itafanikiwa, and the nation will prosper as well. Chama chetu Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, Professor Kitila Mkumbo, our association sio chama cha kisiasa, is not a political association. Hatuna agenda ya kuchukua dola siku zijazo. We do not have any agenda of taking the throne of this country. Ni chama kilichojipanga kulisaidia kanisa la Waadventista wa Sabato kukamilisha mission yao ya utumi. Professor Mkumbo, we are dedicated to support the mission of the church in advancing the gospel. Kwa hiyo utakapokuja kuongea na sisi, so when you'll come and stand before you and talk to us, usitulinganishe na vyama vya siasa vilivyosajiliwa na msajili wa vyama vya siasa Tanzania. Do not liken us to other political parties registered by the political parties registered in this country. Na hatujakusanyika hapa kwa lengo la kufanya mapinduzi ya nchi. We have not congregated here with an intention of doing revolution. Tumewakusanya wa Tanzania 1600. Imagine we have congregated here totaling
1,600 Tanzanians. Kwa lengo la kuwajengea uwezo, With an intention or edifying their dynamic capabilities, ili wafanye biashara katika nchi yao nzuri ya Tanzania, so that they can conduct the business in their beautiful country Tanzania. Na wakifanikiwa hawa, should they prosper, guest of honor, tunawaelekeza yafuatayo. This is our command to them. Katika mapato yao, whatever income they get, la kwanza wamkumbuke Mungu wao. The first one, they must remember their God. La pili, number 2, katika mapato yao, in their incomes, wakumbuke kulipa kodi ya serikali. They must remember to pay government taxes. Ndiyo maana hapa wadhamini wetu wa mkutano, miongoni mwa wale waliotudhamini, ni mamlaka ya mapato Tanzania. That's why you can see some of the sponsors. We have the Tanzania Revenue Authority. Hawa ni wadau wetu. These are the key stakeholders we have. Tunaamini mtu akidhulumu serikali, we believe that when someone defrauds the government, maana yake anafelisha maendeleo ya nchi. For sure, the socio-economic development of this beautiful country will not prosper. Maendeleo ya nchi ni kodi ya mwananchi. The socio-economic development of this country depends entirely on the taxes. Lakini la tatu tunalowaambia kwenye mapato yao, but number 3, with regard to their incomes, wajilipe wenyewe. They have also to pay themselves salaries. Kuna tatizo la kutafuta maisha lakini usijue namna ya kuishi. We have a problem that people spend a lot of time finding money but they don't know how to spend it. Tunawaambia hawa watu wale zile fedha wanazotafuta, maana maisha ni mafupi. We tell you guys, whatever you find in your income generating activities, please spend it. By the way, where is life? Kwa hiyo mheshimiwa, ujio wako kwetu sisi leo ni furaha sana. So guest of honor, your presence today, we are delighted in that regard. Na kwa mamlaka walionipatia wanachama hawa, and by the power given by the Atape members, naomba nikukaribishe rasmi kwenye ukumbi wetu na kwenye mkutano wetu wa 23 wa mwaka 2024. Let me officially welcome you to the 2024 Atape retreat. Na nikushukuru kukubali ombi letu. And thank you so very much for accepting our invitation. Maana una majukumu mengi. Because you are very busy, your schedule is very busy. Niruhusu niwadokeze moja uliloniambia kwenye simu wakati tunaongea kabla ujaja hapa, siku kama 5 zimepita. Allow me to tell them what we conversated over the phone 5 days before you arrived today. Mheshimiwa Kitila Mkumbo aliniambia ni Mkristo wa Kiluteri. Professor Kitila Mkumbo told me that he is the member of the KKT. Leo kwao ni Ijumaa Kuu. Today it's a special Easter Friday. Aliniambia, kwa nini mnanialika Ijumaa Kuu? Why do you, he told me, invite me on Friday? Wakati na mimi ni siku yangu muhimu sana sasa ya kwenda kumwabudu Mungu wangu. Well, for sure it's my special day where I go to worship my God. Nilimwambia kwa sababu na sisi ni mkutano wa dini, Ijumaa itaendelea humo humo. I told him that because Ijumaa Kuu itaendelea humo humo. I was waiting them to finish the big round of applause they were giving our guest of honor. I told him that since this Friday is special for him, definitely as we are a religious institution, definitely we will swim in the same pool. Kwa hiyo hata sasa hivi anaendelea na hiyo Ijumaa Kuu. So he's continuing with his special Friday akiwa pamoja na sisi, whilst here with us. Na nilipomweleza hilo akaniambia basi ngoja nijitahidi niji. As I told him, he said, okay, no problem. Let me find ways on how I can be there. Na kweli amekuja. And for sure he's here with us today. Wangapi wanamshangilia Waziri Mkumbo? How many give him a big round of applause? Mkutano hili Mheshimiwa Mkumbo ninakukaribisha. These congregations welcomes you, Professor Mkumbo, so very much. Sasa wameniambia nikuombe yafuatayo. Now they have told me that I should beseech you the following. Unajua mimi nilizuiliwa kumuomba mgeni akija kukutembelea. I was trained traditionally that
you should never request things from the visitor whenever he visits you. Ila hawa wameniambia ni kuombe, sasa But nafanyaje? they have told me that I should request you. Now, what should I do, Prof? Kwa hiyo na mimi nimekubaliana nao ni kuombe. So I have agreed with them that I should request you something. Jambo la kwanza waliloniambia ni kuombe. Now, the first request, wamesema hivi, this is what they have told me. Uwe mwanachama wa Atape kuanzia leo. The first thing is, Prof, you must become an Atape member from today onwards. Kila kiongozi wa serikali tunayemwalika tunamuomba ajiunge na chama kwa sababu na yeye ni professionals. Every government leader, whoever we invite, we normally request him or her to become an Atape member because he is a professional. Na hilo lipokee sasa, maana tunao wanachama wengine, alikuja Mheshimiwa Mavunde na alikuja Mheshimiwa Mtaka, wote hao ni wanachama wetu. We had Honorable Mavunde, we had Anthony Mtaka. Now they also accepted to become Atape members. Why don't you do that, Prof? Ungana nao na ungane na sisi kuwa mwanachama mwenzetu. So join hands with them by becoming an Atape member. Sababu za kujiunga na sisi zinatosha kabisa. Now the reasons to join Atape are sufficient. Kwa sababu wewe ni professional. Because you are a professional. Lakini la pili, wewe naye ni kama sisi. Unajua na sisi ni wazuri kama wewe. By the way you are like us, we also practice good deeds like you. Lakini hawa watu ni watu makini sana. But these people are very smart. Na wanafanya mambo yao kwa usmart mkubwa. And they do their things in an extraordinary professional way. Jambo la pili waliloniomba ni Now kwambie. this is the second request. Wameniambia kwamba they have told me that zile fursa zinazopatikana serikalini, that all these opportunities that are seen in the government, za uwekezaji, or the investment opportunities from the government, tupate taarifa kwa haraka. let us hastily get the information pertaining to such opportunities, ili na sisi tuweze kushiriki mkate wa taifa, so that we can also partake the bread of this beautiful nation. Maana nchi hii ni yetu sote. Because this country belongs to us all. Hayupo mwenye dhamana na nchi hii. No one owns this country 100% than others. Kwa hiyo keki zinazopatikana katika taifa, so the national cakes that come from the government, wanachama wangu na wao wapate my fursa. members are requesting such opportunities. Jambo la tatu waliloniomba, the third request, kuna mambo magumu sana katika swala la uwekezaji watu wanapotafuta vibali vya kuwekeza. There are a lot of hurdles whenever the investors and entrepreneurs seek investment permits. Yani kuna uzungushaji wa kutosha, a cardinal bureaucracy. Wakati hawa ni wazawa wa nchi hii, while these are the natives, lakini wakija wageni wanapewa vibali kwa haraka kuliko wazawa. The foreigners, whenever they come, they get these permits quicker than us. Sasa wazawa wanapoingia kwenye ofisi za umma, now these citizens, when they go to the public institutions, hasa wanachama wangu hawa, particularly my members, wapate huduma haraka iwezekanavyo. Please stimulate the service delivery in an efficient manner. Lakini pia wameniomba, they have also requested me, kamati ya uwekezaji kule tulikozunguka kwenye mabanda, when we went to the booth with regard to the investment committee, watakuwa na kambi la uwekezaji litakalofanyika mwezi wa 10 jijini Dodoma juma la 3. They will have an investment camp that will be taking place in Dodoma in this 3rd week of October this year. Wameniomba uwe mgeni rasmi. They have requested you to become the guest of honor. Na kwa kuwa utakuwa tayari ulishakuwa mwanachama wa Atape, because naamini utakuja kuzungumza kiatape. I strongly believe that by that time you'll definitely be an Atape member. So whenever you stand, you'll definitely speak like an actual Atape member. Hata ulipokubali tu tukuvalishe baji ya Atape, tayari imeonyesha wewe ni mwana Atape kabla hujatamka. Your acceptance to wear the Atape badge
signified that you have accepted to become an Atape member even before you spoke anything. Wamenituma mengi ni yapunguze tu niishie moja la mwisho. There are a lot of requests. May I shorten these requests? Let me finish with the last one. Hili sitaongeza kabisa mheshimiwa. I will add nothing after this guest of honor. Kama nilivyokueleza kwenye hotuba yangu niliyoiandika kwa maandishi. As I told you in my written speech, ambayo unayo hapo. The one you have. Tunao ujenzi mkubwa wa kituo cha mvuto pale eneo la Nala Dodoma. We have an ultra modern center of influence that is going to be erected in the city of Dodoma, ambayo itakuwa na majengo mengi ya kutosha, whose parts will be mirrored by lot of spaces depending on what we'll put in there. Kama nilivyokueleza, tuna agenda ya kuwafundisha watu wenye matatizo ya uraibu. We, as I've told you, that we have an agenda of training the drug addicted ones. Lakini tuna agenda pia ya kutengeneza malls ambazo zitatumika kwa matumizi ya mbalimbali. Benki zitakuwemo mule, lakini na maduka mbalimbali ya biashara. We have a plan of inviting investors who will invest in the shopping malls. We'll have banks and other shopping centers within the convention, within this center we are going to erect. Kwa hiyo wameniomba. Now, they have requested me, kwa unyenyekevu mkubwa, in humility, wizara yako, your ministry, na serikali kwa ujumla, and the government at large, mtushike mkono kwenye ujenzi huo wa mradi wetu. Please support us in that huge project. Nadhani mtaona namna mtakavyotuchangia mradi wetu utagharimu jumla bilioni 7 kama nilivyokueleza. I hope you will support us because the total project cost amounts to 7 billion as I've told you. Kwenye bilioni 7 wizara yako ilivyo kubwa ya uwekezaji. I know you are a state minister of the investment and planning. I believe ndogo sana. 7 billion is just a peanut. I believe you will support us in that regard. La mwisho sasa, hili ni la kwangu, la mwisho kabisa lile la wanasiasa. Hili ni la kwangu wa kunituma wao. You know, guest of honor, I'm acting like a politician. I can't finish easily, and this is the last of the last of the last of the last. Baada ya kutoka hapa mheshimiwa waziri, soon after leaving this auditorium, na mheshimiwa mkuu wa mkoa, together with the regional commissioner, kakitambulisheni chama chetu serikalini. May I request you, guest of honor, as well as the regional commissioner Mbeya, please introduce our association in the government. Lakini tufikishie salamu kwa mheshimiwa waziri mkuu. Please pass our greetings to the prime minister of this beautiful country. Mwambie hii association ipo kwa ajili ya kuhakikisha Watanzania wanatokana na wimbi la kimaskini. Tell him that this association is here with an intention of eradicating the poverty of our citizens. Na umpelekee salamu mheshimiwa mkuu wa nchi Dr. Samia Suluhu Hassan. The same greeting should also go to the president of this beautiful nation, Her Excellency President Samia Suluhu Hassan. Kwa niaba ya wanachama wote, on behalf of all Atape members, tunaungana naye katika jukumu la kuendesha nchi yetu nzuri ya Tanzania. The way she manages and she leads this country. Na tunampenda. And we love her so very much. Siku moja tukitaka tumwalike waziri mkuu au rais tutapitia kwako. One day when we will be in need of inviting the president or the prime minister to become the guest of honor, you will definitely become the bridge. Na kushukuru kwa mara nyingine kwa kuja. Thank you so very much, Professor Mkumbo, for coming. Na kushukuru kwa unyenyekevu wako. Thank you so very much for your humility. Mungu akubariki. May our Almighty God bless you so abundantly. Na karibu sana Atape. Thank you so very much, and you are warmly welcome in Atape. Baada ya kusema hayo, after I have done my speech, ni kushukuru kwa kunisikiliza kwa makini. Thank you so very much, Professor Mkumbo, for listening me so attentively. Nisamehe huwa naongea sana, leo nimepunguza. Please forgive me, I do talk a lot. Today I was very brief, you can't imagine.
Wangapi wanamkaribisha mheshimiwa? How many welcome the guest of honor, Professor Alexander Mkumbo? Baada ya kusema hayo, After saying so, kwa sababu chama kiko chini ya kanisa la Waadventista wa because Sabato this Tanzania, association is under the umbrella of the Adventist Church in Tanzania, nimwalike sasa may I invite kiongozi mkuu wa kanisa, the church leader, katibu mkuu, the executive secretary, Pastor Magulilo Mwakalonge, Pastor Magulilo Mwakalonge, aseme salamu za kanisa. so that he can give the church greetings. Baada ya hapo naye ataendelea na protocol After that, inayofuata. he will continue with other subsequent protocols. Msisema hatukutambulisha hivyo tulivyotaja makundi tumemaliza. I think we have introduced all parts in this Na auditorium. kila mmoja atambue uwepo wake hapa. Everyone should remember that he or she has been fully introduced. Asanteni kwa kunisikiliza. Thank you so very much for listening.